Assalamu alaikum. Last lecture we talked about impression tray and we talked about types of tray. Also, we talked about the complete denture impression and objectives of impression making. And we said the objectives are retention, stability, support for denture, aesthetic, preservation of the residual alveolar ridge and soft tissue. Today we will have the dental impression or complete denture impression. We said we have two impressions for complete denture, or we need two impressions for complete denture: primary impression and final impression. Primary impression is a negative likeness made for the purpose of diagnosis, treatment planning, or the fabrication of a tray. It is the first impression made for the patient, and from which the study cast was produced. This impression is obtained by a stock tray. For the upper stock tray, the posterior border of the tray should cover the maxillary tuberosity and hamular notch. Anteriorly should include the anteroalveolar ridge. For the lower stock tray, posteriorly should cover the whole area of retromolar card area and anteriorly include the alveolar ridge. Now, we have the materials used for making primary impression: impression compound, alginate impression material, rubber-based impression material. This is impression compound. It's a rigid material. It's a thermoplastic material. That means that we put it in a hot water to soften, then will be rigid when it's cold. This is impression compound used for primary impression for edentulous patient, for complete denture. This is the shape of the impression. This is primary impression, maxillary primary impression with impression compound for edentulous patient. Nice borders. This tuberosity area appeared, the labial notch and the buccal notch. Also upper primary impression and lower primary impression. Finished primary maxillary impression, details and brief ovoids. The primary impression should be poured with plaster of Paris, gypsum material. Before pouring it, we'll do the boxing of the impression with wax and pour the impression with a plaster of Paris and avoid trapping air bubbles in plaster. So we should use a vibrator. This is steady cast that produced from pouring the primary impression. Before we fabricate the special tray, we should block out the undercut areas with wax. This is the undercut area. We block it with wax. Then forming the special tray. This is the handle. The material that used is called the pure acrylic resin. This is the impression base. We can roll the material by a roller. This is the acrylic resin dough that will fabricate a special tray. Then trimming the tray with handpiece.
and do finishing and make the under extension of the special tray. We said we do under extension, under extended the tray 2 millimeters in order to take the final impression. Building the functional border with tracing stick compound. This is the material. We use it during making final impression and building the borders with this material before taking the final impression with zinc oxide regional material. ولهذا احنا قلنا نسوي reduction 2 ملم لانه هذه البوردرز راح تجي، هذه الماتيريال راح تجي على البوردرز حتى نعوض الريدكشن اللي سويناه، قلنا 2 ملم under extended. هذه البوردر مالتك اللي كنا نسويها البريسنج كومباوند all around the borders of the special tray or the maxillary special tray. هذه البريسنج كومباوند in the patient mouth حتى نسوي البوردر مولدينج. في البداية نشيك التري نتأكد إنه كل اللاندماركس اللي نريدها covered with this tray, especially the maxillary tuberosity in the upper and the retromolar pad area in the lower. Check functional movement and do the border molding during taking the impression. بهاي الطريقة we test the seal، نشوف أكو سيل good seal سوينا ما يوقع بحيث special tray impression material تكون ثابتة. وهذه finished. كملنا البوردر molding border molding. Functional water of the post tray or impression tray. After that, we take the final impression. The materials that we use for final impression. First, zinc oxide original material, IPG, catalyst and base, two pastes, and we mix it well and adapt it to the tray. This material is used for making final impression for edentulous patients, i.e. for complete denture. Second, we have alginate impression material. Also, this material can be used to take impression for partial denture, for partially edentulous patients. Third, we have impression plaster. هذا البلاستر مو نفس البلاستر اوف باريس ترى، ديروا بالكم هذا impression plaster. Fourth, we have elastomers impression material, include polysulfide, rubber-based impression material, polyether, and silicone. والسيليكون طبعا انواع كلها راح ناخذها بالدنتال ماتيريال، انواعها properties of these materials. Finally, we have waxes also can be used. Some kind of waxes can be used for taking primary impression, final impression. هذه عندنا paste of final impression, base and catalyst. We mix it with this spatula, this straight spatula, not curved spatula. Spread the material to uniform thickness. نوزعها بصورة متساوية على التري. ما نخلي مكانات فيها هواية ومكانات نبيها. نخلي على البوردرز أيضا ماتيريال. لاحظوا
حتى نضمن انه تطلع عنا البوردرز. هذا زنك اوكسايد impression material, zinc oxide original material. قلنا material used for taking final impression for complete denture. Completed final maxillary impression هذه كملانة. highly detailed negative likeness of tissue surface. شوفوا هذه مكان الفيبروسيتي اريا شقد واضحة وطالعة، وهذه البوردرز كلها طالعة smooth even thickness. النوتشز طالعة، هذه النوتش labial notch، هذه البطل نوتش، كل الديتيلز طالعة حتى الروجي اريا اللي كلها طالعة smooth nice final impression. final maxillary impression by zinc oxide original material. Also we take the final impression for mandibular arch. هذا mandibular cast, steady cast for the mandibular arch. نشيك التري الناف، أيضا tracing compound اللي هو tracing stick compound creating the sublingual hole, borders, border molding the mandibular custom impression tray, checking functional movement. Lingually, the border molding is done by the patient himself. We ask the patient to fold his tongue anteriorly and move his tongue laterally, left and right, in order to do the molding or border molding for the tray or for the impression. Following the custom impression tray with zinc oxide original material. Also, we loaded the material uniformly in the tray and put the material in the borders before inserting this tray with the material in patient's mouth. Final mandibular impression. هسه هذه شنو؟ هذه final impression for mandibular arch taken by zinc oxide original material. جواها شنو اكو جوا هذه الماتيريال؟ قلنا جواها اكو tracing compound، هذه المادة الخضراء tracing compound. اول شيء نسوي البوردرز حتى نحصل على good seal good border seal، وبعدين ناخذ هذا الزنك اوكسايد original material. So this is completed final mandibular impression. هذه maxillary وهذه mandibular. هسه احنا كملنا final impression. شو نسوي لها؟ هنسوي لها boxing وبعدين pouring. شو نصبها للفاينل امبريشن؟ قلنا نصبها ستون. برايمري امبريشن صبيناها، بلاستر فاينل امبريشن هنصبها ستون. We have different techniques used for making final impression. First we have a new prosthetic impression technique or non-pressure technique. هنا ما نسلط ضغط على التشو during making impression أو minimum pressure كلش قليل. وهاي الماتيريال اللي نستخدمها من prosthetic material مثل الزنك اوكسايد original material. وعندنا الفانكشن امبريشن تكنيك اللي هي بريشر تكنيك. بهذا التكنيك حيصير بريشر على الاريا، على الدنشر بيرنج اريا، او سيلكتيف امبريشن بريشر امبريشن تكنيك. مكانات راح نزيد عليها البريشر اكثر من اللوك اللي هي قلنا الدنشر بيرنج اريا. ستريس بيرنج اريا راح نسلط عليها بريشر اكثر من البقيه. The common faults in impression making. First, poor selection of tray. من أهم النقاط حتى ينجح الامبريشن مالتنا اختيار التري الصحيحة. Good selection of tray should be done.
size of the tray, shape of the tray, type of the tray. لأنه إذا احنا اخترنا التري سايزها مو مضبوط ما راح نقدر نطلع impression مضبوط. إذا من الcommon fault هي poor selection of tray. Second, insufficient material loaded in the tray. نجيب الماتيريال قليلة أقل من المطلوب ونخليها بالتري وناخذ بيها impression، ما راح تكفي الماتيريال، راح تطلع لي الامبريشن غلط. أو excessive material اللي هي third، excessive material loaded in the tray حتصير كلش bulky والماتيريال كلها زايدة وما راح تطلع التري الامبريشن مضبوطة. Fourth, failure to press the tray completely to position. insufficient seating impression. ما راح نقدر نقعدها صح ونسوي الضغط يكون صحيح على التشو. أو بالعكس excessive seating impression أكثر راح يكون impression، فراح تطلع عنا مكانات ضغط عالي ليها. incorrect positioning of the tray before finally seating it. ما راح نقعدها مضبوط قبل ما للimpression التري هي والماتيريال بيها. Finally, obstruction of the proper flow of the material by lips, cheek or tongue. راح تعيقنا اللبس أو التشيك أو التانج من أنه نضع الماتيريال مضبوط بالبيشنت. هذه common fault in impression making. ولما أخذنا الامبريشن سواء كانت برايمري أو فاينل، احنا لازم نسوي لها قلنا بورينج بجبسن ماتيريال، قلنا راح نصبها. شو نصبها؟ قبل ما نصبها نسوي بوكسينج للامبريشن، يعني نحوطها نسويها مثل البوكس، نسويها تشبه المولد حتى تسهل لنا عملية البورينج of the impression by gypsum material. قلنا البرايمري امبريشن راح نصبها بالبلاستر والفاينل راح نصبها بالستون. تمام؟ هذا المينجول سايد تانج سبيس نخلي واكس حتى بعدين نصبها. هسه نجي نشوف شلون بيها ادفانتج من نشرح الادفانتج اوف بوكسينج. نشوف انه لينجوال سايد هذا التانج تانج سبيس نخلي واكس حتى من نجي نصب نقدر هنا يطلع لنا البوردرز كلها. ورا ما نحصل على الكاف نسوي لها تريمينج ونرتبها بالشكل اللي نريده وبالسايز اللي نريده. شنو الادفانتج اوف بوكسينج؟ احنا قلنا البوكسينج شنو؟ of the impression is the enclosure of the impression to produce the desired size and form of the base of the card and to preserve desired details. إذا احنا البوكسينج نسويه حتى نحصل على السايز المطلوب ونحصل على البيز اوف ذا كاست مضبوطة وكل الديتيلز اللي نريدها تطلع لنا مضبوطة. فنسوي بوكسينج. Boxing impression can be used for primary and final impression for complete denture. This procedure cannot usually be used on impression made from alginate because the boxing work will not adhere to the impression material and the impression material اللي هي alginate will be distorted. يعني احنا البوكسينج اذا اخذنا البرايمري امبريشن بالامبريشن كومباوند نقدر نسوي لها بوكسينج. زنك اوكسايد يجي نون ماتيريال الفاينل امبريشن نقدر نسوي لها بوكسينج. اذا اخذنا الامبريشن بالالجينيت ما نقدر نسوي لها بوكسينج. ليش؟ لان الواكس ويا الالجينيت ما راح يثبت، بالعكس راح يخرب لي الالجينيت. اوكي، شنو الادفانتج اوف بوكسينج؟ ليش نسوي بوكسينج؟ to facilitate pouring the impression with plaster or stone. Second, produce the desired size and form of the base of the cast. Preserve desired details and borders of the impression. Provide adequate thickness of the cast. ما تطلع لنا الكاست لا كلش كبيرة ولا كلش صغيرة، يعني كلش ضخيمة تطلع ولا كلش خفيفة. thickness اللي احنا نريده حسب طول البوكس اللي احنا بنسويه.
In the lower impression هسه أنا شوفت لكم الصورة. In the lower impression boxing makes the reproduction of the lingual borders and tongue space easier. من شفنا الصورة قلنا حتى نسوي lingual borders مضبوطة تطلع عنا. Thanks for listening.